Beleza? Quinta-feira, pré-feriado. Agradeço a presença de todos. Com certeza tem uma galera que já foi viajar, foi para a praia, foi para o interior. Iradíssimo ver vocês aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Nicole. Eu vim para o Caldeira para liderar as startups e os programas que a gente tem aqui. Eu estou há um mês no Caldeira, então pouquíssimo tempo, mas eu trabalho com startups há mais de 10 anos. Já tive minha startup, já quebrei minha startup, já tive startup em outros países, então, o que eu puder ajudar vocês, seja empresa, investidores ou startups, contem comigo. Ainda estou aprendendo a andar por aqui, ainda me perco nos corredores, esse lugar gigantesco, mas em algum momento eu tenho certeza que eu vou dar conta de tudo. Então, a gente vai ter hoje uma edição especial, como vocês viram na comunicação. Eu vou apresentar algumas informações antes de apresentar os nossos convidados. Então, rapidamente, às 11 horas de terça-feira, aqui na arquibancada, a gente vai ter o Caldeira Talk, com o tema de desafios e oportunidades com hidrogênio verde, com o Paulo Roberto Wanders, da Unisus. Então, conto com a presença de todos vocês aqui. E aí eu vou chamar, então, a galera da nossa edição especial. Como vocês viram aqui, essa edição de hoje é um teste de trazer novos membros de outros lugares do mundo. Então, a gente tem toda quinta-feira aqui o Pitch, que vocês já conhecem, mas a ideia é a gente ampliar para outros estados e outros países. Então, hoje a gente traz o Startup Guide, junto com o pessoal da Wise, que eles vão contar um pouco do que eles estão fazendo, mas, em grande resumo, eles fazem a curadoria das melhores startups do mundo. Então, como a gente está começando a criar essas pontes, essas conexões com outros países, e aconteceu muito disso no South Summit, esse é um pouquinho do projeto e de várias coisas incríveis que a gente vai fazer em parceria. Então, eu chamo aqui o Paulo para apresentar um pouco mais sobre o projeto. E é isso aí, galera. Obrigado, Nicole. Bom dia, pessoal. Que bom ver vocês aqui. Hoje é um dia bem importante para o Startup Guide e para a Wise. Eu vou explicar rapidamente o que é o Startup Guide e o que nos fez trazer ele até aqui. E depois vou passar a palavra para a Ana, que é a CEO do Startup Guide Global e que visitou durante esses dias, desde quinta até hoje, o nosso ecossistema de inovação. Aí. A gente foi para Caxias, para Gramado, para Canela, para Gravataí, fizemos um tour com ela e hoje ela está, então, encerrando esse ciclo aí de imersão no nosso ecossistema em grande estilo aqui no Caldeira, falando para vocês. O Startup Guide é o principal guia de startups do mundo. Eu costumo, quando vou explicar o Startup Guide, fazer uma referência ao Guia Michelin da gastronomia. Ele é responsável por identificar quais são as principais startups, quais os principais coworkings, hubs de inovação, os principais founders, os principais investidores da cena de inovação de diversas cidades. Para vocês terem noção, existem mais de 50 Startup Guides no mundo. Startup Guide Israel, Startup Guide Singapura, Startup Guide Nova York, Startup Guide Egito, África. E pela primeira vez, elas estão pisando na América Latina e o Startup Guide Rio Grande do Sul é o primeiro da América Latina e o primeiro do Brasil. A gente abriu para inscrições num evento aqui no Caldeira e tivemos 480 projetos inscritos. Estruturamos um conselho curador que complementou essa lista. Chegamos a 580 projetos inscritos. Fizemos uma votação popular, 2.000 votos, que escolheram os finalistas que vão contar a nossa história para o mundo todo. O Startup Guide vai ter 5.000 exemplares impressos, 2.500 ficam no Rio Grande do Sul e 2.500 são distribuídos ao redor do mundo. Então, quando vocês forem no Web Summit em Lisboa, no Collision em Toronto, no Rise em Tóquio, sempre vai ter uma barraquinha do Startup Guide vendendo a nossa história. Isso é extremamente significativo e o que está acontecendo hoje aqui é algo que a gente quer que seja recorrente, que é a conexão de startups de fora do Brasil com startups do Brasil. A ideia de ter pensamento global, de gerar conexões com o mundo todo. O Startup Guide é uma plataforma que faz isso. Eu vou passar a palavra para a Ana, porque ela vai explicar melhor do que eu, ela vai falar em inglês. Eu comecei essa jornada não falando inglês e ontem eu traduzi a palestra dela em Gravataí.
Então ela fala um inglês muito fluente, muito tranquilo de compreender, fala português também, e ela vai explicar um pouco de como o Startup Guide enxerga essas conexões globais e a partir de hoje a gente começa a fazer isso junto com Caldeira aqui e vocês são os primeiros a participar do primeiro Global Pitch. Ana, é contigo. Muito obrigada, Paulo. Bom dia a todos. Estou muito feliz por estar aqui. Eu falo um bocadinho português, mas prefiro fazer a apresentação em inglês, porque senão acho que vai demorar muito. We're Startup Guide. Startup Guide was born in 2014 with the mission to help people to navigate through the different startup ecosystems. So the first Startup Guide was born in Berlin, and it was made to give an overview about who are the right people to connect with, what co-working spaces should I go, where do I find good Wi-Fi, who are the experts I should talk to, what investors are there, what is the right program maybe for me. It was back then planned as a one-time project, but after the launch, the book was sold out in 48 hours. And from that moment, more and more cities came and said, hey, let's do a book for our city as well, because this is kind of a business card for our city. And we have so many things that we want to share and so many amazing startups and key players that we really want to give a platform to. So the mission has been and still is to really inspire people all around the world to start a business anywhere, and with Startup Guide and the brands and projects that we started from 2014, we kept the same goal. We want to challenge the status quo, and we want to inspire people to go out, think about ideas, think about challenges there are, and try to find solutions and not be afraid to go out. And Startup Guide has the main goal to inspire and empower people to do so. And this, we believe, is only possible by global connections. Here is just a short overview about the brands and projects that we started from 2014, originating from Startup Guide. Flip is our online magazine that we started during COVID to really showcase stories where people try to pivot during a very challenging time. Impact Index is a data and media platform where we rank the most impactful startups. And Impact the Future is an annual conference currently taking place in Denmark to bring together public and private sector to talk about solutions for the most pressing challenges. As Paulo already said, he referred to it as a Michelin guide. We always said the Startup Guide is kind of a lonely planet for entrepreneurs, right? It doesn't show you like the next or best restaurants and bars to go to, but we want to show like the people, the co-working spaces, and everything you need in order to start your business in a city. We have to date covered over 60 ecosystems worldwide. Are super happy to be in Latin America now, and as Paulo already mentioned, Rio Grande do Sul will be the very first city that we launch here, and we already tried since 3 years establishing contacts here and opening up the door to a Latin American ecosystem. We have featured over 2,500 companies and have over 500 partners worldwide, ranking from the public sector, private sector, and community builders. Our mission is to help entrepreneurs to access authentic and useful information, to get the information they need in order to start a business, in order to connect, and then especially to strengthen the ties between companies, startups, and the community building ecosystems, and this globally. We want to also offer a refreshing and comprehensive look into the ecosystem. That means, you need the information in a curated way, in an authentic way, and this is why we work together really, really closely with local partners. Paulo, I think he explained it, how we produced the book, that we are not coming here to Porto Alegre and just, spending a couple of days here and then writing a book about Rio Grande do Sul. But this is a process of 10 months, and we really work in depth with local partners and get like the local opinion and expertise. And then
most importantly, startup ecosystems all over the world, no matter if they're big or small, they need exposure. They need to be seen, the stories need to be shared, and this is why we're here for. We really want to help to get their stories out of the country and into the world. This is a little overview about the stakeholders that we work with. So it's very important to say, it's obviously not only the startups that are important for an ecosystem, but it's the local governments, it's the corporations, it's the academia, the university. It's very important that those entrepreneurial minds have this playground and have this solid foundation in order to grow and in order to really, be the engine for a future sound economy. We have a lot of the times been asked, why do you guys still, produce books in 2023? We will still do books because it's a different kind of, value if you have something in your hands. And we always can see like how people's eyes shine when they hold a startup guide in their hands. They make notes, they give it to friends, they take it and show it. It's a very different feeling to have a tangible product. But of course, we take feedback seriously. And also, honestly, we really want to reach new audiences. We want to spread the content. We want to really kind of made the content accessible for everyone. And this is why this year we are launching the first digital ecosystems. That means there will be a full digital universe of the ecosystems that we feature in books. And again, Rio Grande do Sul will be the first digital ecosystem available and live. It's actually already live. So what is it that the Startup Guide Rio Grande do Sul has a big mission? As I said already, we want to get your guys' stories out in the world. We want to help you to connect. We want to help you to get inspired and hopefully also people to see what's happening here in Rio Grande do Sul, to learn from you guys and to have this international exchange and inspiration. Very briefly going over this is kind of the full package, which will be launched in October 2023. There will be the book where we chose about 100 articles. So we did 100 interviews with different key players from the ecosystem, from co-working spaces, from startups, programs, founders, and so on and so forth. And we really want to help, to get people to see the place, to attract investors, and to get people here to see what's happening in the ecosystem. The full book and the digital ecosystem will launch in October 2023. We are super excited because we are planning to have 2 big launch events here, one in Porto Alegre and one in Caxias do Sul, and a third one in Lisbon at Web Summit in November, where we plan to launch the Startup Guide Rio Grande do Sul and the digital ecosystem on the occasion of a global Startup Guide Summit. And I think that is a really good timing and especially a really nice occasion to showcase and to launch the Startup Guide Rio Grande do Sul. I would now like to invite one of the international startups that we brought here for the Thursday Pitch Day. It's Informed, or it's called Informed. Super exciting story, very, very cool business. Benjamin will be here in a second to tell you a little bit about his journey. And I'm very excited. Thank you for listening and giving back the mic to Nicole. Thank you, Anna. That was awesome. Voltamos para o português por um segundo agora. Como a Ana falou, a gente está lançando, elas estão lançando o Startup Guide Rio Grande do Sul. Vão ter 2 lançamentos aqui e aí o terceiro vai ser em Lisboa, no Web Summit. Então, iradíssimo a gente falando do ecossistema do Estado em outro país. Eu vou chamar agora Ben, do Informed News, como a Ana falou. Ben, if you're there. Awesome, hello. Thanks. So remembering that you have 5 minutes, I'll let you know if you pass by them. And then we'll open for 5 minutes for questions. So if you guys have questions, perguntas em português, I can help translating, traduzo para a galera, but hopefully you'll be able to do them so. Thanks, Ben. Thank you. It's a pleasure and an honor to be here. My name is Ben. I co-founded Informed in summer 2020. It started with 2 other friends of mine.
Martin and Axel. Maybe let me tell you quickly a little bit about myself. I've been a product manager and engineer for the better part of the last 15 years at companies like Wunderlist, a to-do list startup from Berlin, and Microsoft. Martin has been a journalist with Financial Times and Capital, which is the German Forbes, and Axel has been at Spotify and been a VC for many years as well. And together in summer 2020, we kind of started like looking at starting a company, wanting to work on a problem, and we encountered a lot of like around COVID, around Donald Trump, Black Lives Matter, Twitter, fake news. We encountered a lot of issues with like what is quality journalism? Where do we find the best articles on certain topics? What are the most important topics that we should care about? How do I not spend 2 hours on finding this content? And with that, we kind of started on a journey to understand, okay, if we want to build the best news app in the world, what would that look like? And we actually hit another issue, which has been coming up more and more, which is a lot of people want to read news, but they hit multiple paywalls. So imagine you want to read something from the New York Times today and you want to read something from The Economist tomorrow. You're not going to subscribe to all of those like 20, 25 different newspapers that you might be interested in, or where friends are sending you articles from. And we saw a lot of people hitting this problem more and more because advertising revenue for publishers is going down. Subscriptions are the only way to go for them. But like, if every newspaper has a subscription, how many subscriptions are you willing to pay for? Probably one at most. And this way we came up with Informed, and our tagline is the news curated. And why? Because we want to kind of save you to have to subscribe to multiple newspapers, and we want to save time. So our editorial team curates the best articles from our publishing partners into one very small, very dedicated daily brief. So you know that if you are aware of the 15, 20 articles that we curate every day for you, you are well informed about the stuff that is going on in the world. With this, we were able to convince some of the best publishers in the world to work with us. Some of them are The Guardian, the Financial Times, The Atlantic, Wall Street Journal, Reuters, Foreign Policy. Some that are missing on this screen is the New York Times, The Economist, Washington Post, Bloomberg, and we curate the best articles from all of those into one bundle that you get with Informed. How we do that, every day you get a digestible daily brief where we kind of summarize the whole day for you in a very short matter. We list articles in 3 different categories. One is the top news of the day, where we kind of take you out of your filter bubble. So one issue with aggregators like Google News is that the more you read a certain topic, the more they recommend stuff from that for you, and you get into what we call an echo chamber or a filter bubble, which is dangerous for society. It's dangerous for yourself. And with the top news of the day, we want to get you out of there saying this is what everybody should know about. The second one is a personalized section where if you're interested in tech and politics, you will get more tech and politics in that section. And we cover a wide range of categories. You can read with our premium subscription. You can read articles while you're offline, on the train, in an airplane. You can bookmark articles for later if you want to be reminded about reading them. Let's say you want to read a long piece, but you don't have the time on Monday morning. You might want to pick it up on Saturday with your coffee. You can listen to articles instead of reading them. We tell you how long it will take, and you get updates throughout the day. And we think, or we are convinced, that we've solved the real problem here because we get a lot of great feedback. People don't want to be bombarded with updates about what's going on 24/7. They want to know, like, this is the most important stuff. I can read about it now. I can read about it in the evening. And like, if I just skim and read a few articles, I'm better informed and can make better decisions, but I don't need to kind of doom scroll news. Ben, Yes.
This is Ben? it in short. We created a special code. Usually, with Ben. this code, you get the first month on us. Yes. Sorry, really quick. Time's up. It's been Yes. 5 I'm minutes. also done. This is the last slide. If you want to go ahead and just explain it to us, the QR code, really quickly, I guess in like 15 seconds, so we can move on. If you scan this, you get the first month on us with the promo code Caldeira. If you want to try Informed, it's available in Brazil as well. Nice. Thank you so much. I'll open now for questions. Do we have any? Alguma pergunta? Vai lá. Ben, I'm going to translate really quickly a question. So what is your relationship like with the big publisher? We've seen that you have a few, but how does it work, given that technically it would be, to them, easier to publish themselves and not count on you regarding pricing? So how do you relate that relationship with the big companies, such as the one that you showed it to us? So the pitch that we have for the publishers is that they can only approach a certain segment of the market because there's so many people who say, I only want to read the New York Times and I don't care about any of the others. But the last 10, 15 years have trained us as news consumers to kind of be like, I want to read here, I want to read there, I want to read a little bit of everywhere. We go to them and pitch that through us, they can reach people like users and subscribers they can never reach by themselves because we combine the content from multiple publishers, and that's something that they won't do themselves. So through us, they can reach more users and monetize more users in a new way. Great, thanks. Thanks for the answer. How does it work, the revenue with the big publisher? How much money they make out of it? That's something I'm not necessarily going to share in public, as every contract is different. We have special deals with the publishers. It's partially, yeah, it's one form of licensing deal, but that's part of our USP, I would say. All right. I have a question regarding pricing for the end user. I know that we have the QR code right here with the free month, the first free month. But what about the next ones? How much are we going to have to pay to use your startup? We have a monthly and a yearly subscription. The monthly subscription is $7.99 per month, and the yearly subscription is $59.99, which brings it down to $4.99 per month. Much cheaper than even a regular New York Times subscription. Right. Awesome. All right, Ben, I think that's it. Thank you so much. Just a reminder that you were the first startup, a global startup pitching, so I thank you twice for it, and we'll catch up pretty soon. Awesome. Take care. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone. Boa. E aí, galera? Gastaram o inglês? Deu para entender tudo? Eu vou só compartilhar rapidamente um novo aviso. Na mesma terça-feira, dia 11, às 5 horas, aqui na arquibancada, a gente tem um evento com o Itaú Cubo sobre o recap do SXSW. E agora a gente vai chamar, então, lembrando que o Guide chamou a startup da Alemanha, que foi o pitch deles, e agora a gente vai chamar a nossa startup daqui. Então, por favor, Fábio, da Fight Analytics. Tem um controlezinho. Tá. Posso começar? Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela presença de todo mundo. Eu sou o Fábio e vim apresentar para vocês aqui a Fight Analytics, o maior provedor de estatísticas de luta do mundo. Como você deve imaginar, a gente não nasceu o maior do mundo, né? Então, eu tenho 34 anos e há 8 anos atrás, eu era um jornalista formado, praticante de artes marciais desde criança, e eu queria usar estatística nas minhas matérias, como tem no futebol, no tênis, no basquete, etc.
Na época, a única empresa que fazia, praticamente a única empresa que fazia isso era o Fight Metric, e as estatísticas deles não fazem sentido nenhum. O próprio cara admite que ele não era lutador, ele criou a parada porque ele viu que não tinha algo disponível no mercado. Então, como eu já tinha muita experiência de luta, eu pensei, cara, eu consigo... Ah, e não é uma opinião só minha disso no mercado, viu? O pessoal realmente não gostava das estatísticas do cara. Então, como eu possuo bastante experiência com artes marciais, pratico há mais de 18 anos Muay Thai, Jiu-Jitsu brasileiro, MMA, boxe, fala de luta, pode falar comigo. Então, eu passei 8 meses da minha vida assistindo lutas em câmera lenta e tomando porrada dos meus colegas de treino e dos meus alunos. Então, eu literalmente pedia para eles, cara, me dá um soco dessa posição, me dá uma joelhada dessa posição, para a gente validar na teoria e na prática o que era um golpe significativo, o que era um golpe que podia mudar uma luta. Então, eu fiz o primeiro método de análise para o MMA, e eu cheguei no meu primeiro método, que a gente chegava em mais ou menos 3.000 informações por luta por lutador. Eu já tinha alguma experiência com startups, eu já tinha tido uma primeira startup, e eu tinha feito uma inferência de tamanho de mercado. Cara, existem 176 mil sites de esportes no mundo, umas 50 mil casas de aposta, então, né, eu tenho um produto aqui na minha mão. Apresentei para o investidor, recebemos o investimento, e lá em 2015 a gente fez o primeiro sistema de análise. Só que aqui a gente já não fazia 3.000 informações, aqui eram umas 11 informações, só que daí ao vivo, que é mais ou menos o que a gente ainda faz. No primeiro ano a gente faturou uns $8.000 no ano, que a gente não considerou mal para uma startup. No segundo ano batemos $10.000, no terceiro ano $10.000, e a gente ficou empatado nesses $10.000 aí até 2019 mais ou menos. Então a gente descobriu que na verdade o nosso mercado potencial era muito menor do que ele realmente era. Daqueles 176 mil sites, na verdade só 10 sites de notícia estavam prontos para receber a nossa solução, e menos de 5 casas de aposta, na verdade, estavam prontos para receber a nossa solução. Então, em 2018, nós tínhamos uma equipe de 3 pessoas, a gente tentou fazer 3 produtos diferentes, de players diferentes que vinham falar com a gente, e a nossa equipe deu burnout. Então, todo mundo saiu da empresa, o investidor, os meus outros 2 sócios, ficou só eu. Então, eu decidi continuar com a empresa, porque, afinal, luta é o que eu faço, e a empresa dava $10.000 por ano, então dava para fazer alguma coisa, né? Eu comecei a trabalhar com vendas de tecnologia, usava o meu dinheiro e a receita da empresa para continuar investindo na empresa. Até que em 2021, a oportunidade encontrou preparação. O mercado, o MMA enquanto esporte, existe há 25 anos, então é um esporte muito novo. Então a gente acompanhou esse crescimento do mercado. Então em 2021, o One Championship, que é o maior evento de artes marciais do mundo, eles são maiores que o UFC, fecharam um contrato com a gente de 3 anos de $26.000 por ano. Eles são lá de Singapura. Depois veio a WSC Sports, que é a maior empresa de broadcast esportivo do mundo. Eles fecharam um contrato de 3 anos também com a gente, $32.000 por ano. E, por fim, fechamos o SofaScore, que é o maior site e aplicativo de estatísticas de esportes do mundo. Então, eles compram da gente mais ou menos 12 ligas diferentes de MMA, boxe e kickbox. Então, em 2023, agora no primeiro semestre, a gente está fechando com $100.000 de faturamento no ano, e o ano está na metade, tem mais receita ainda para a gente conseguir. Em 2023, como eu disse, a gente é o maior player do mercado, porque a gente é o único que consegue fazer estatística de todas as ligas. O UFC até tem um player que faz para ele, mas ele não vende para outras pessoas, porque eles querem que os fãs do UFC vão para o site do UFC assistir as estatísticas, e não no site da Globo, no site da Record, que seja. Então, o único lugar onde tu consegue comprar estatística de luta hoje é comigo, no mundo todo. Então, a gente tem muito para crescer ainda vendendo estatísticas, né, o nosso core business, só que, obviamente, enquanto startup, a gente está sempre investindo, reinvestindo nosso dinheiro, e a gente está fazendo diferentes investimentos. A gente tem o maior banco de dados de luta analisadas no mundo. Hoje a gente tem 10.000 lutas em banco de dados. E a gente criou um modelo matemático de previsão de resultados a partir disso. Então, com esse modelo de resultados, a gente chegou em 85% de acerto de resultados de luta. Então, agora a gente está montando uma estrutura para poder trabalhar para as casas de aposta. Então, o nosso objetivo agora é ser, como dizem os americanos, one-stop shop. Então, tu poder comprar tudo de luta da Fight Analytics, tudo que envolva apostas da Fight Analytics. Então, por exemplo, o que é a minha oferta para as casas de aposta? Hoje em dia, tu consegue apostar em 600 lutas ao vivo por ano. Com a Fight Analytics, tu vai conseguir apostar em 3.000 lutas. Então, a gente vai aumentar muito a oferta de produtos das casas de aposta. Além disso, a gente vai ter player props, que são as apostas baseadas em estatísticas, que é muito comum no futebol americano. Tu poder apostar quantas jardas o cara vai ganhar. Agora, tu pode apostar quantos golpes o cara vai acertar. A gente também tem os produtos widgets, que são maneiras de visualizar as informações com gráficos. E os virtual sports, que não são os esports. Virtual Sports é uma coisa muito louca, que não é comum aqui no Brasil, mas é muito popular. A galera aposta na máquina jogando contra a máquina. Tipo no videogame, que tu coloca o computador contra o computador, a galera aposta nesse tipo de coisa, não é um ser humano que está por trás daquilo. Fechou? Só terminando aqui, rapidinho. A gente vai ter esses produtos também, para performance de atleta, academia de lutas e direitos de transmissão.
Aqui a gente espera chegar em 2030 só com a parte de estatísticas e probabilidades no faturamento de 2 milhões de dólares por ano. E é isso. Aqui temos os meus competidores, se alguém quiser perguntar depois. Mas esse é o nosso ideal de faturamento, só com as estatísticas e probabilidades, sem contar os produtos adicionais ali que eu falei para vocês. Alguma pergunta? Bom, verdade de luta, pessoal. Ninguém quer saber o que é um soco, o que é um chute. Vai lá. Na verdade, não. Na verdade, não, porque a maior parte das casas de apostas operam fora, né, do Brasil. No Brasil, ainda não pode operar, né, uma casa de aposta aqui. Tu já pode fazer propaganda, como a gente está vendo agora, né. Para nós seria muito legal que as apostas fossem regulamentadas no Brasil, porque o mercado brasileiro de apostas é de 39 bilhões de dólares por ano. E é um mercado que é todo ilegal. Então, esse dinheiro vai só para político corrupto, policial corrupto e toda a corrupção que gera. Se o Brasil se legalizasse, regulamentasse as apostas, a gente seria um país apostador maior que a Inglaterra, que é o país mais tradicional de apostas no Ocidente. Então, a gente é um mercado em potencial muito grande, espero que em algum momento a gente consiga regulamentar, né? A gente está tomando os primeiros passos agora com a regulamentação e a taxação dos jogos de apostas no Brasil. Uma outra pergunta? Oi? Claro. Vocês fazem os analytics de qualquer luta daquelas franquias? Isso. Mesmo ADCC da vida, no-gi e tudo A mais? gente está chegando nesses eventos também. Hoje a gente cobre MMA principalmente, boxe, kickbox, muay thai. E agora a gente está expandindo para o wrestling, porque a gente fechou 2 clientes agora, que é o NCAA, que é a Liga Americana de Wrestling, e o World United Wrestling também. E vamos expandir para o Jiu-Jitsu. Acredito que esse ano ainda a gente já consegue fazer expansão. E todo o mercado de vocês é global? Vocês não atendem nenhum player aqui? Ah, não, a gente tem parceiros brasileiros, sim, temos clientes brasileiros. Mas essencialmente sempre foi mercado internacional. Nossos primeiros clientes, nosso primeiro cliente, que até hoje a gente tem, o site de notícia, são quase tudo internacional. Então, vou fazer uma provocação que a gente sempre vê o pessoal falando, a Endeavor tem muito, e hoje o Gui Enck da CapTable postou alguma coisa parecida. Que dica tu dá para quem está empreendendo aqui, mas que precisa pensar para fora, que tem que montar um negócio pensando no mercado global, porque a gente acaba olhando só para o Brasil, claro. É uma coisa muito local. Sim. Aqui, gaúcho, a gente pensa só no mercado gaúcho. Como é que vocês fizeram? Que passo vocês deram para conseguir essa... Cara, é uma boa pergunta, assim. Na verdade, foi aquela coisa de empreendedor, foi fazendo, né? Eu era jornalista formado, eu não tinha experiência prévia com venda. O investidor olhou assim, não, Fábio, beleza, eu vou investir na tua empresa, mas tu vai ter que fazer vendas. E eu tinha dito para ele, quando eu convenci ele, que eu ia vender para o UFC, que eu ia vender para os players de fora. Então, ele falou, cara, tu vai ter que vender para esses caras. E daí, na época, eu já falava inglês, eu escrevi International Sales no Google. E eu cheguei no Receita Previsível, do Aaron Ross. E foi aí que eu me especializei. Então, eu aprendi muito sobre esse canal de vendas e esse canal de vendas para você chegar nos players internacionais. Então, são 2 recomendações que eu faço. O primeiro é pensar global de fato, fazer validação fora, tentar falar com empresas de fora. A galera é mais acessível do que parece, cara. E, tipo, fazer validação é como fazer venda. Fala com 100 pessoas, umas 10 vão te responder. Então, tenta procurar problemas globais e uma vez que tu conseguiu achar problema global, eu indico muito Receita Previsível, que é uma maneira barata, né, de a gente conseguir alcançar mercados internacionais. Então, acho que essas seriam minhas 2 dicas. Eu vou compor essa resposta rapidamente e falar que vocês podem também acessar o Startup Guide, que tem a melhor curadoria das startups, de investidores do ecossistema. E eu acho que eu já empreendi, tive uma startup nos Estados Unidos, e realmente parece uma coisa super difícil de alcançar, mas às vezes o mercado de outro país é muito mais parecido do que a gente imagina, ou muito distante, e aí você tem que dar uma repensada no sonho, assim, né? Mas é isso, alguém tem mais alguma outra dúvida? Então, uma salva de palmas novamente. Pode botar ali. Só para a gente fechar aqui, então, lembrando que todos os eventos que a gente tem aqui no Caldeira, eles estão no Simpla. Vocês podem se inscrever por lá e também dar uma olhada no que está acontecendo na semana. Lembrando que essa foi uma edição super especial, a gente vai ter outras de collab com outras empresas também globais. E qualquer dúvida, estou aqui. Então, eu quero uma salva de palmas novamente a todos que estão aqui hoje com a gente. E sextou nessa quinta-feira. Obrigadão.